Right. So we are going to revise the whole chapter, electricity, and we are going to write main notes of this chapter. Okay. हर एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट है बहुत सारे इधर नोट्स बनाओ जो अलग अलग पेन यूज करो और प्रॉपरली कर दो आ चैप्टर ऑलराइट स्टार्ट ये रहा प्रोजेक्ट ऑलराइट तो वी आर गोइंग टू कवर टॉपिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट potential difference, resistance, resistivity, heating effect of electric current, and electric power. 7 topics करवाना है. There are 7 topics. Electric charge, electric current, potential difference, resistance, resistivity, heating effect of electric current, power, electric power. Right? Chalo. So please write down फटाफट. First, electric charge. प्लीज एकदम सारे इधर समझता जजो અને લખતા જજો રાઈટ ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ ઓકે વોટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ યુ રિમેમ્બર ટેક્સ્ટબુક બધાની બંધ હોવી જોઈએ એક્સેસિવ ઓર ડેફિશિયન્સી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઓન અ બોડી રાઈટ તો લખો પ્લીઝ એક્સેસિવ ઓર deficiency of electron on a body. Correct? अगर एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन हसे इट इज नेगेटिवली चार्ज अगर डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन हसे तो इट इज पॉजिटिव चार्ज राइट तो एना माटे एबोनाइट रॉड इफ इट इज रब्ड विथ फर इट इज नेगेटिव चार्ज राइट सो एबोनाइट रॉड राइट ebonite rod rubbed with fur so I say negative charge and a glass rubbed with silk is positive charge. All right. So excessive or deficiency of electron on body is charge, and charge can be either static or moving. So charge का तो केवल से दिख रहा static or moving. Correct? Right, bolos. You remember symbol? Symbol is Q or Q. Capital Q or small q. SI unit is coulomb or capital C. All right. What is the electric charge on one electron? Very good. 1.6 into 10 is to minus 19 coulomb. ठीक and we can write this formula that coulomb is equal to n into E. Right? So n is number of electron and E is this 1.6 into 10 is to minus 19. है
So how many number of electron can have, if it is 1 coulomb charge, then how many number of electron can have, right? So number of electron is equal to 1 upon 1.6 into 10 raised to minus 19. So it becomes 10 upon 16 into 10 raised to 19, right? So अगर आने divide करिए तो 5 upon 8. 5 upon 8 is 0.625 into 10 raised to 19. So if we write it in standard form, so I will say 6.25 into 10 raised to 18 electron. Here we have completed the first topic of this chapter, which is very easy, electric charge. What is electric charge? Excessive or deficiency of electron on a body is called charge. बराबर ध्यान थी जुओ, it is it's very important revision. The charge can be either static or moving. Ebonite rod with fur will give negative charge, and glass rod with silk will give positive charge. The symbol is Q, SI unit is coulomb. One electron has got 1.6 into 10 to minus 19 coulomb, right? And 1 coulomb means this many electron, right? So 1 coulomb એટલે કેટલા electron થાય? So 1 coulomb is equal to 6.25 into 10 raised to 18 electron. Great. So this is completion of first topic. The next is electric current. Should I send? Yeah. No. You don't have that, sir. That's okay. That's okay. I should answer the question. Yes. Next is electric current. So you got to charge. Now the next is electric current. Electric charge passing through any cross section of a conductor in unit time is called electric current. What is electric current? લખવું પડશે દીકરા. Electric current, electric charge, या तो amount of charge, या तो electric charge passing through any cross section of a conductor in unit time, right, is electric current. याद रखता जो बराबर, right? Symbol I. Okay. ચાલો સિમ્બોલ લખ્યા પછી એનો ફોર્મ્યુલા I is equal to Q upon T, and that is equal to Q એટલે હમણાં જ આપણે લખ્યું N into E upon T. કરેક્ટ છે? તો આની પરથી SI unit, what is SI unit? Q એટલે coulomb, time એટલે second, or it is also called ampere, or it is called A. Good. યાદ રાખવાનું દીકરા, એમ્પિયર ફ્રેન્ચ સાયન્ટિસ્ટ લખી દેવાની છે એટલે યાદ રહી જાય. ફ્રેન્ચ સાયન્ટિસ્ટ આન્ડ્રે એમ્પિયર.
આન્ડ્રે મેરી એમ્પિયર અને મેરીમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ આન્ડ્રે મેરી એમ્પિયર. Is it a scalar quantity or vector? Scalar because its direction is fixed. Scalar quantity, correct? And what is this direction? By convention, negative. So आपने conventional જ લખ્યા ને direction of conventional current is positive to negative. Chalo, when any definition is given after the name of a scientist, then we have to define that uh, unit as well. તો હરેકમાં અગર હું પણ ભૂલી જાઉં યાદ દેવડાવજો આપણે હરેકમાં unit ને define કરવાનું છે. We didn't define coulomb because it is not a derived unit. This is derived unit જે coulomb અને second પરથી derive થાય, right? તો એક્ઝામમાં એવી રીતે આવી શકે છે what is 1 ampere, યા તો define ampere. તો જ્યારે બી એવું આવે બધી વેલ્યુ 1 લઈ લેવાની. તો 1 ampere is equal to 1 coulomb per 1 second. રાઈટ આના ક્વેશ્ચનમાં આપણે એમ થોડું લખી શકીએ છીએ ડિફાઇન એમ્પિયર. Right? Bolo. Just form the definition from it. It is the same definition of ampere. We just have to give all the value 1. If 1 coulomb charge passes through a cross section of a conductor in 1 second, then the electric current is said to be 1 ampere. શું લખશું દીકરા? If 1 coulomb charge passes through a cross section of a conductor in 1 sec, then electric current is said to be 1 ampere. Correct? Now the smaller unit, 1 milliampere equal to 10 raised to minus 3 ampere. લખવું પડશે life is not easy. 1 microampere equal to 10 raised to minus 6 ampere. In last year board exam, the same question was asked, but it was asked other way around. It was asked this way, that 1 ampere is equal to how many milliampere? So when 1 ampere is equal to 10 raised to 3 ampere. 1 microampere, 1 ampere એટલે કેટલા microampere? ઊંધું પૂછાય તો 10 raised to positive કરી દેવાય. હને? Good. What do we use to measure it? A meter. What is the speed of electron in conductor called? So drift speed. And what is the speed of electron in the conductor? 10 raised to minus 4 meter per second. Right? The speed of electron ને શું કહેવાય બોલો? Drift speed. Correct છે? And what is the speed of electron? 10 raised to minus 5 meter per
10 raised to minus 4 શરમ આવી ગઈ 10 raised to minus 4 meter per second. Okay. What is a meter? This was a question asked in board exam once. What is a meter? Low resistance device. Low resistance device. આનું resistance બહુ જ ઓછું હોય. તો આ keyword છે એનો. Low resistance device connected in series. તો શું આવશે? Low resistance device connected in series to measure electric current. When you prepare આ book જે છે, this material book is the whole and soul. અને એક એક line બરાબર સારી રીતે read કરવાની અને આની બહારનું કંઈ નહીં આવી શકે. It includes everything. What are you correct? The second topic. Good. The next topic is potential difference. Right? What is potential difference? You remember? Amount of work done to move unit positive charge from a point to other point in an electric field is called potential difference. Yeah, correct. તો શું આવશે? લખો. હા. So work done to move positive charge, unit positive charge, one unit positive charge right to from one point from one point to other point right is potential difference. Good, Vikram. Good. What is symbol? Now formula. Work done to bring unit positive charge to Ahmed Benson formula. Work done to bring unit positive charge to Ahmed Benson formula. And what's the exam? SI unit. What's the SI unit? W. Work is joule per coulomb. Or it is called, you remember, Sugewai? Volt. Or it is called capital V. અને એ લોકોનો તો દીકરા ફ્રેન્ચ હતો. પેલો ફ્રેન્ચ હતો ને અને આજે ઇટાલિયન physicist. પેલો ટોસ્ટ હતો ને પાસ્તા Italian physicist
Alessandro Volta. You remember Alessandro Volta? Is it a scalar or vector quantity? Scalar. All the quantity in this chapter are scalar. આની ફિક્સ ડાયરેક્શન હતું વેક્ટર કોને કહેવાય જેની ડિરેક્શન મેન્શન કર્યું આની તો ફિક્સ ડિરેક્શન હતું ઇટ્સ અ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી right બોલો if unit is given the name after the name of scientist then we have to define it શું લખશું બોલો સમજીને લખતા જો આપણે રિવિઝન કરીએ છીએ આ સમજો છો ને ચલો ડિફાઇન વોલ્ટ એક્ઝામમાં આવું પૂછાય ડિફાઇન વોલ્ટ તો શું લખશું દીકરા 1 વોલ્ટ is equal to 1 joule upon 1 coulomb. Correct છે બોલો how do we define it if 1 joule work is done to move one point to other then the potential difference is said to be 1 volt આવડશે દીકરા right સમજીને properly લખજો so if 1 joule work is done to move 1 coulomb charge from one point to other point then potential difference is 1 watt between 2 volts. Okay, what are the other units આમાં bigger smaller બંને આવશે ને 1 micro 1 microvolt is equal to 10 raised to 1 millivolt is equal to 10 raised to minus 3 volt and 1 microvolt to 10 raised to minus 6 volt. પણ એના કરતા પણ એના જે bigger unit જે છે 1 kilovolt is equal to 10 raised to 3 volt and 1 megawatt is equal to 10 raised to 6 volt. જો આમાં એવું છે if you remember last year we saw J.J. Thomson experiment. You remember the discharge tube experiment? In that discharge tube, for the first time he saw electric current. Is electric current visible? It is visible. Can be seen in the discharge tube. I just recall you the 9th standard experiment. જેમાં discharge tube એને લીધી discharge tube માં એનું ગેસનું પ્રેશર એકદમ ઓછું કરી નાખ્યું 0.0001 mm mercury. આટલા ઓછા પ્રેશરમાં એણે એકદમ હેવી વોલ્ટેજ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પાસ કર્યો કેટલો હેવી વોલ્ટેજ 10,000 to 20,000 વોલ્ટ 10 આપણા ઘરે જે આવે 240 230 વોલ્ટ છે હાર્ડલી 220 વોલ્ટ and it is 10,000 to 20,000 વોલ્ટ અને વેક્યુમ માંથી ઇલેક્ટ્રિક કરંટ લિટરલી he saw passing અને ત્યાંથી તો ઇલેક્ટ્રોન ડિસ્કવર થયું રાઈટ નેગેટિવ થી પોઝિટિવ તરફ રે જાય છે નેગેટિવ થી પોઝિટિવ તરફ જાય છે તો આ રે ની અંદર નેગેટિવ પાર્ટિકલ હશે because it is going towards positive રાઈટ આપણે એનો વિડીયો બી જોયો હતો લાસ્ટ યર યાદ હોય તો ઓકે તો આ થઈ ગયું પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ what is the device that we use voltmeter what is voltmeter high resistance device which is always connected parallel with the component is called
voltmeter. What is voltmeter? High resistance है जी. Ammeter is low resistance device and voltmeter is high resistance device connected parallel to the circuit to measure, बराबर लग जाओ please, to measure potential difference. ओके एग्जाम में अगर डिफरेंस बिटवीन ए मीटर અને વોલ્ટમીટર પૂછાય તો ડિફરન્સ આવશે પહેલું કે એ મીટર ઇઝ લો રેઝિસ્ટન્સ ડિવાઇસ, વોલ્ટમીટર ઇઝ high resistance device. A meter is connected in series, voltmeter is connected in parallel. A meter is used to measure electric current and voltmeter is used to measure. Millimeter is low resistance device and voltmeter is high resistance device. કેવું લાગ્યું દીકરા? Good. આપણે complete કર્યા તમારો. Electric current, potential difference. Next is resistance. चलो नेक्स्ट हेडिंग आपो રેઝિસ્ટન્સ. રેઝિસ્ટન્સ સ્ટડી કરવા માટે વી વિલ હેવ ટુ સ્ટડી ઓહ્મ્સ લો ને ઓહ્મ્સ લો માટે વી હેવ ટુ ડ્રો ધીસ. ચલો ફટાફટ એકદમ. potential difference. V અને x axis પર આવશે કરંટ. I. This is x axis and this is y axis. Okay, and the V versus I ratio is always constant, which is represented by this graph, and the angle of this graph is theta. Okay, and this is slope, which represents that V upon I is constant. Okay, अगर एग्जाम में पूछाय ओम्स लॉ तो वी हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ. ओके, અને આ ગ્રાફ શું કહે છે કે જેમ વોલ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય એમ એમ્પિયર પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. જેમ એમ્પિયર ઇન્ક્રીઝ થાય એમ વોલ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. વોલ્ટ અને એમ્પિયર નો રેશિયો ઓલવેઝ કોન્સ્ટન્ટ. અચ્છા, આની પરથી ક્વેશ્ચન આવે છે બોર્ડ એક્ઝામમાં. આ ડ્રો નહીં કરતા, આઈ એમ જસ્ટ શોઈંગ યુ ધીસ. સી, ધીસ ઇઝ વોલ્ટ, ધીસ ઇઝ એમ્પિયર, and you are given 3 wires. This is wire A, this is wire B, and this is wire C. Okay, which wire has got maximum resistance? A. Why? Because its slope is the biggest. જેનો slope maximum હોય એનું resistance highest. અને last to last year paper same question was asked. Very easy question. એ લોકોએ ખાલી અહીંયા I કરી દીધું ને અહીંયા અને અગર જો I ઉપર હોય ને V નીચે હોય તો ઊંધું થઈ જશે. જેનો સ્લોપ સ્મોલેસ્ટ હોય એનું રેઝિસ્ટન્સ મેક્સિમમ હશે. To be very careful in board exam. બોર્ડ એક્ઝામના પેપરમાં 2-3 આવી ગુગલી હોય જ હોય. અને તમે એવરી ટાઈમ તમે એવું સાંભળતા હશો નેક્સ્ટ ડે, ઓ પેપર બહુ ઈઝી હતું, પેપર બહુ ઈઝી હતું, મસ્ત ગયું પેપર. એ લોકો આ જોઈએ જ નહીં. બહારથી મીડિયા વાળાને બી ખબર હોય કે આવું કંઈ હોય. અને 2-3 ક્વેશ્ચન એવા મળશે જેમાં કંઈ ને કંઈ એટલો નાનો ટ્વિસ્ટ કર્યો હોય કે જેના લીધે આન્સર
ચેન્જ થઈ જતું રહે, રાઈટ? ઓકે, ચલો તો આની પરથી આપણે જોવાનું છે રેઝિસ્ટન્સ, એન્ડ ધીસ ઇઝ હોમ્સ એક્સપેરિમેન્ટ. અને આ એનો ગ્રાફ છે જે આપણે એક્ઝામમાં કરવાનું ને ત્યાર પછી લખવાનું ઓહ્મ્સ લો. અચ્છા, નાઉ ધીસ ઇઝ અ લો, સો વી હેવ ટુ રાઇટ ઇટ પ્રોપરલી. તો ઓહ્મ્સ લો અગર જો એકદમ પ્રોપરલી લખીએ, સાંભળજો બરાબર. Electric current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, providing the physical condition like temperature remains unchanged. What is Ohm's law? Electric current. V is proportional to I, that is Ohm's law. So electric current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its end, rem- remain unchanged, remain constant, provided that the physical conditions such as temperature remains unchanged. Good. બોલો શું લખશું ઓહ્મ્સ લો? પ્રોપરલી યાદ રહે એવી રીતે શું આવશે બોલો? ઇલેક્ટ્રિક કરંટ flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. Correct છે? Electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. And it's also important. So, providing the, yeah, so if we let's say, providing the physical condition એમાં બ્રેકેટમાં લખવાનું ટેમ્પરેચર remains unchanged. Just read this one more time and prepare it properly. Ohm's law is very commonly asked question. અગર ઓહ્મ્સ લો આવે 2 માર્કમાં તો આ લો લખવાનું અને આ ડ્રો કરવાનું, રાઈટ? અને v upon I કોન્સ્ટન્ટ એવું લખવાનું એમાં. ગુડ. શું આવશે લો? Electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across this and providing that the physical condition remain unchanged, right? So એની પરથી આપણે એમ લખી શકીએ કે V is proportional to I. So V is equal to IR. So R is equal to V upon I. Okay. Symbol. What's the symbol? R. Resistance. SI unit. Volt per ampere or ohm or
omega. Omega is Greek alphabet. What no નામ? બોલ દીકરા. આ કાનો હતો? જર્મની. પહેલો પેલો હતો ફ્રેન્ચ, પછી ઇટાલિયન. હવે આ કોણ છે? જર્મન ફિઝિસિસ્ટ જ્યોર્જ સાયમન ઓમ. કોણ છે દીકરા? જ્યોર્જ સાયમન ઓમ. Okay. If any unit is named after a name of scientist, then we have to define it. હવે દીકરા ડિફાઇન કરો. ડિફાઇન ઓમ. તો અગર એક્ઝામમાં આવે ડિફાઇન ઓમ, બોલો તો કઈ રીતે આવશે? 1 omega is equal to 1 volt upon 1 ampere. એક તો મેઇન છે, એમાં તો સ્ટુડન્ટ કઈ બી લખે પછી મસ્ત કરું પેપર. બોલો શું આવશે? ઇલેક્ટ્રિક કરંટ કોણ ડ્રો કરે? વોલ્ટ. તો શું આવશે? 1 વોલ્ટ potential difference draw 1 ampere current and the resistance of the conductor is 1 ohm. So how say if 1 volt potential difference, if 1 volt potential difference draw 1 ampere current, then resistance of conductor is 1 omega. થઈ ગયું? બોલો રેઝિસ્ટન્સ કોની પર ડિપેન્ડ કરે? રેઝિસ્ટન્સ ચાર વસ્તુ પર ડિપેન્ડ કરે. રેઝિસ્ટન્સ ચાર વસ્તુ પર ડિપેન્ડ કરે: મટીરિયલ, લેન્થ, એરિયા ને ટેમ્પરેચર. કઈ ચાર વસ્તુ પર ડિપેન્ડ કરે? લખવું તો પડે દીકરા, લખવું પડશે. ડિપેન્ડ, ડિપેન્ડ ઓન શેની પર? મટીરિયલ પહેલા, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ મટીરિયલ. કોપર છે, સિલ્વર છે, રાઈટ, ટંગસ્ટન છે. મટીરિયલ, લેન્થ, area and physical condition like temperature. આમાંથી બે ડિપેન્ડન્સી આપણે રિમૂવ કરી શકીએ છીએ. કઈ? લેન્થ અને એરિયા. આ બે ડિપેન્ડન્સી રિમૂવ કરવા માટે જે નેક્સ્ટ ક્વોન્ટિટી છે એ છે રેઝિસ્ટિવિટી. ગુડ. ચાલો તો નેક્સ્ટ હેડિંગ આપો, રેઝિસ્ટિવિટી. શું આવશે? રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ લેન્થ. આપણે and resistance is also inversely proportional to area. જો જેમ લેન્થ વધારે હશે, એક આ વાયર છે અને એક આ વાયર છે, તો ઓબ્વિયસલી કે આમાં હર્ડલ વધારે લાગશે. આમાં અટોમ આયોન વધારે છે તો આમાં હર્ડલ વધારે લાગશે. તો લેન્થ વધે એમ રેઝિસ્ટન્સ પણ વધે કે નહીં? સપોઝ આ એક વાયર છે અને આ બીજો વાયર છે, તો ઓબ્વિયસલી કે જેનો એરિયા વધારે છે એમાં રેઝિસ્ટન્સ ઓછું લાગશે.
કેમ ઓછું લાગશે? જેમ રોડ બ્રોડ હોય એમ ટ્રાફિક ઓછો હોય કે નહીં, રાઈટ? તો રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ડાયરેક્ટલી proportional ટુ લેન્થ, એટલે જેમ લેન્થ વધે એમ રેઝિસ્ટન્સ બી વધે. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇન્વર્સલી proportional ટુ એરિયા, જેમ એરિયા વધશે એમ રેઝિસ્ટન્સ ઓછું થશે. આ બંને કમ્પેરિઝન એડ કરીને આપણે લેન્થ અને એરિયા આ બે ક્રાઇટેરિયા કાઢી નાખીએ, રાઈટ? આનાથી શું થશે કે એવી ક્વોન્ટિટી મળશે કે જે લેન્થ અને એરિયા પર ડિપેન્ડન્ટ નહીં હશે, રાઈટ? તો રેઝિસ્ટિવિટી ઇઝ proportional ટુ L upon A. Resistance is proportional to L upon A. So resistance is equal to rho L upon A. તો હવે એવી ક્વોન્ટિટી મળી જશે કે જેમાં લેન્થ અને એરિયા ફોર્મ્યુલામાં જ આવી. તો હવે લેન્થ કે એરિયા ગમે એટલું હોય એ ખાલી શેની પર depend કરશે? મટીરિયલ અને ટેમ્પરેચર ઉપર. Here this is known as rho. અને ગ્રીક આલ્ફાબેટ, and rho is what? Resistivity. શું છે આ? Resistivity. તો rho resistivity is equal to R into A upon L. Correct? SI unit શું આવે? ઓમેગા મીટર સ્ક્વેર અપોન મીટર. મીટર મીટર કટ થઈ જાય તો શું આવશે દીકરા? બોલો. ઓમેગા મીટર. This is resistivity. What, on what does it depend on? So it depends on only, બોલો, material and temperature. Correct? What is the difference between resistance and resistivity? That means, બોલો ને. Resistance depends on material, length, area, and temperature. While resistivity depends on only material and temperature. SI unit of resistance is ohm and SI unit of resistivity is omega meter. Right? Chalo. Now there is a very small theory which I'll just say you and લખવાનું નથી. Resistivity. Now, resistivity criteria પર we can divide the elements in material in three types: good conductor, poor conductor, and insulator. Correct? Good conductor એને કહેવાય જેની resistivity is very less. ની resistivity બહુ ઓછી છે એને કહેવાય good conductor. For example, silver, copper, and aluminum. Right? તો good conductor જેની resistivity બહુ ઓછી છે કયું આવશે દીકરા? Silver, copper, aluminum. Poor conductor જેની resistivity થોડી વધારે, right? અને for example, constant and nichrome, tungsten, manganese. કયું આવશે? nichrome, tungsten, manganese, right? And insulator જેની resistivity બહુ વધારે છે જેમાં આવશે glass, rubber, diamond and ebonite, right? Okay, બોલો કયા કયા કેટેગરી આવે? Good conductor, poor conductor and insulator. Good conductor has got very less resistivity. જેમાં આવશે silver, copper and aluminum. Some amount of, I mean, a bit higher resistivity is called poor conductor. જેમાં કયા આવશે? nichrome, tungsten and manganese. Manganese, it is an alloy, right? And insulator, diamond, rubber, glass, paper, right? And once it was asked in board exam that what is the resistivity of air? It is infinite. What is the resistivity of air? Infinite. Good.
Now, next, combination of resistance. Combination resistance. કોમ્બિનેશન રેઝિસ્ટન્સમાં એક છે સિરીઝ યાદ છે ને વન ઇઝ સિરીઝ કનેક્શન ચાલો ડ્રો ધીસ સ્કેચ ફટાફટ તો આ છે સિરીઝ સિરીઝમાં શું ડ્રોપ થાય હરેક જગ્યાએ વોલ્ટેજ તો આ V1 this is V2 this is V3 and ampere will remain same everywhere so I will remain same and this is R1 this is R2 and this is R3 હા એક જ મિનિટ when we did this chapter we did all the symbols in detail right okay what is the symbol what does this symbol represent roasted what does it represent roasted this represents fuse this represent roasted this represent fuse two wire not in contact two wire not in આ રૂમમાં બધા વાયર્સ જાય છે એમ તો they are not in contact right સમજ પડે આ બધું ચલો આ તો ખબર જ છે બધાને switch and this is switch on અરે what is this symbol bulb અરે ઓકે જ્યારે ઓકે તો સિરીઝમાં શું ડ્રોપ થાય હરેક જગ્યાએ વોલ્ટેજ ખબર છે આપણે પેલા બલ્બ બતાવ્યા હતા હા ડીમ ગ્લો થયા હતા રાઈટ સો ટોટલ વોલ્ટેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ V1 પ્લસ V2 પ્લસ V3 as we all know that V is equal to IR તો શું આવશે દીકરા IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3 so if we take I common તો આવશે R1 plus R2 plus R3 અને I કટ કરી નાખીએ તો મજા આવી જશે R is equal to R1 plus R2 plus R3 એક્ઝામમાં અગર આવે સિરીઝ રેઝિસ્ટન્સ તો આટલું લખવાનું છે ત્યાર પછી એના કેરેક્ટરિસ્ટિક અને એના ડિસએડવાન્ટેજ લખવાના કેરેક્ટરિસ્ટિક શું આવશે યાદ છે તમને voltage drop take place at every resistance so total voltage is equal to sum of all the voltage current through each resistance remains same right કેરેક્ટરિસ્ટિક શું આવશે કેરેક્ટરિસ્ટિક બોલો અગર એક્ઝામમાં પૂછાય સિરીઝ રેઝિસ્ટન્સ તો આ ડાયાગ્રામ ને આટલું ડિરાઈવ કરવાનું કેરેક્ટરિસ્ટિક એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજ what is characteristic voltage drop across each resistance take place right and the current through the each resistor is same so disadvantage is that the total resistance is bigger than the biggest resistance correct and even if
In series, if any one of the appliance fail to work, the circuit will become open and then none of the component will work. What are the two disadvantages? The total resistance is bigger than the biggest resistance. And the bigger disadvantage, if any one of the component fails to work, then it will make the circuit open, right? And entire all the components will stop working. So like this. બહુ જોરદાર. તો next લખવાનું parallel connection. Parallel connection, right? This is how it goes, right? બોલો શું આવશે અહીંયા R1, R2, R3. Now what is getting distributed here? Current. અહીંયા I છે તો અહીંયા આવશે કરંટ દીકરા. તો અહીંયા આવશે I1, I2, I3. શું આવશે આનું? Because here ampere is getting distributed. તો પેલામાં જેમ આપણે V is equal to V1 plus V2 plus V3 લખ્યું હતું, આમાં V તો બધે સેમ જ હશે. તો આમાં શું આવશે દીકરા? I is equal to I1 plus I2 plus I3. What is the basic difference between series and parallel connection? In series connection, voltage get distributed, and in parallel connection, ampere get distributed, right? So I એટલે V upon R. So V upon R is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. If we take V common and cut, તો શું આવશે? V upon, તો આવશે 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Good. Okay. આની બે વસ્તુ આવશે શું? Characteristic and advantage. અને characteristic શું આવશે? બોલી શકો છો. શું આવશે બોલો? In parallel connection, the ampere get distributed, but all the components will receive same voltage, right? And advantages શું આવશે? That the total resistance is smaller than the smallest resistance. And second, that even if one component fail to work, the other component will continue working. So we have completed so far in quick revision. Quick revision જે કલાકથી ચાલે. જેમાં આપણે complete કર્યું શું? Electric charge, electric current, potential difference, resistance, resistivity, combination resistance. Right? હવે next સૌથી interesting, heating effect of electric current. ચાલો તો next લખો જલ્દીથી. બહુ ધ્યાનથી લખજો એકદમ સારી રીતે. Heating effect of electric current. All right. It was once asked in board exam, what is heating effect of electric current?
બોલો. હવે આવું પૂછાય દીકરા, સ્ટુડન્ટ કેવા લવારા લાગશે? What is heating effect of electric current? When electric current, સાંભળો ધ્યાનથી. When electric current is passed through high resistance wire like nickel, then electric energy gets converted into heat energy. This may be sometimes desirable, this may be sometimes undesirable. This is called heating effect of electric current. What is heating effect of electric current? When electric current passes through high resistance wire, nickel or tungsten, then electric energy is converted into heat energy. It is sometimes desirable and sometimes undesirable. This is called, where to write? Yes, લખવું પડશે દીકરા. તો when electric current is passed through a high resistance wire બ્રેકેટમાં લખી દેવાનું નિક્રોમ or tungsten, electric energy is converted to heat energy, right? Which is sometime desirable or undesirable. When is it desirable? Electric iron, microwave, toaster, heater is desirable. When it is undesirable, when bulb becomes hot or electric coil of fan become hot, right? Then it is undesirable. Electric circuit of laptop gets heated, it is undesirable. है ना? चलो, let us see the mathematical part of it. ચલો જુઓ, તમને યાદ હશે વર્ક એનર્જી થિયોરમ સ્ટાન્ડર્ડ 9માં હતું. મતલબ જેટલું વર્ક કરીએ એટલી જ એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય. તો હીટ એનર્જી પણ વર્ક ઉપરથી જ આવશે. ક્લાસિકલ ફિઝિક્સમાં લાસ્ટ યર 9માં હતું વર્ક એટલે ફોર્સ ઇન્ટુ ડિસ્પ્લેસ, રાઈટ? જે ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સમાં આવશે કે વર્ક એટલે ફોર્સ એટલે વોલ્ટેજ. જે ફોર્સથી ઇલેક્ટ્રોન ડ્રો થાય છે એ વોલ્ટેજ ને ડિસ્પ્લેસ શું થાય છે? ચાર્જ. ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા. વર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી ઇન્ટુ ક્યુ. જેટલું વર્ક થાય એટલી જ હીટ એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય. વર્ક એનર્જી થિયોરમ લાસ્ટ યર હતો કે જેટલું વર્ક કરીએ એટલી જ એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય. સો હીટ એનર્જી ઇઝ ઓલ્સો વી ઇન્ટુ ક્યુ. ચલો હવે બોક્સ કરતા જજો. આપણે અલગ અલગ ફોર્મ્યુલા જો ડિરાઈવ કરીએ તો નાવ Q is equal to IT, I is equal to Q upon D. તો Q is equal to IT. એને જો આમાં પ્લેસ કરીએ તો નેક્સ્ટ શું આવશે દીકરા? H is equal to VIT. Now as you know that V is equal to IR, આને જો અહીંયા ઘુસેડીએ તો શું આવશે દીકરા? H is equal to I square RT. Good. Do you know what? This is called Joule's law of heating.
શું કહેવાય એને? જુલ્સ લો ઓફ હીટિંગ. જો ભાઈઓ બહેનો, અગર એક્ઝામમાં આવે રાઈટ જુલ્સ લો ઓફ હીટિંગ, તો તમારે આ લખવાનું છે, H ઇઝ ઇક્વલ ટુ I સ્ક્વેર આર. સ્ટુડન્ટ પેલું લખી દે કે when electric current pass from high resistance wire, the electric energy gets converted into heat. It's not Joule's law of heating. Joule's law of heating છે H is equal to I square RT. થઈ ગયું? અચ્છા, એક્ઝામમાં આવી શકે છે how does electric bulb work? I'm just એ લખવાનું નથી, સમજો બરાબર. Electric bulb has filament made up of tungsten. Tungsten has very high resistivity and very high melting point. Its melting point is 3380 degrees Celsius. કેટલું? 3380 degrees Celsius. Right? So most of the power is, matlab, when electric current pass from high resistance wire, then the electric energy gets converted into heat energy. Right? The bulb has got inert gas in it like helium or neon or argon. At this high temperature, this gases produce light. તો એક્ઝામમાં અગર ધ વર્કિંગ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ પૂછાય તો આવું ડ્રો કરવાનું છે. ખાલી આ ડ્રો તો કરી શકીએ છે, અને કરવાનું દીકરા. આમાં આવશે, અહીંયા શું છે? ઇનર્ટ ગેસીસ. લાઈક હિલિયમ, નિયોન, આર્ગન. રાઈટ? ફિલામેન્ટ શું છે? ટંગસ્ટન. ટંગસ્ટન આગળ એનો સ્પેલિંગ રોંગ લખ્યો હતો, ટંગસ્ટન TEN આવશે. રાઈટ? આનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે what is this melting point? 3380 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. ને આની અંદર ટેમ્પરેચર કેટલું હોય જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પાસ થાય? 2500 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. રાઈટ? તો અગર એક્ઝામમાં હાઉ ડઝ ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ વર્ક પૂછાય તો આવડશે ને? શું લખવાનું? when electric current pass from very high resistance wire tungsten, it gets heated and it produces 2500 degrees Celsius temperature. At this temperature, the inert gases start producing light. The melting point of tungsten is 3380 degrees Celsius. અને ફ્યુઝમાં દીકરા બે જ વસ્તુ યાદ રાખવાની. ફ્યુઝ એટલે બોલો શું આવશે? લીડ and tin. An alloy of lead and tin. And its melting point is nearly 200 degrees Celsius. Right? 200 degrees Celsius is melting point. આ બે વસ્તુ ખાલી ફ્યુઝમાં યાદ રાખવાની. 2 या 3 માર્કમાં પૂછાય તો એક આખે ડાયાગ્રામ આપી દેવાની, અને થોડા એક બે જે પોઈન્ટ હોય એ લખી દેવાના કે ફ્યુઝ પ્રોટેક્ટ ધ સર્કિટ એન્ડ ધીસ એન્ડ ધેટ. પણ મેઇન કીવર્ડ કયા છે? લીડ એન્ડ ટીન અલોય છે. રાઈટ? અને એનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ હોય નિયરલી 200 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. ઓકે, આ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો ટોપિક હીટિંગ ઇફેક્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ. અને કયા ત્રણ ફોર્મ્યુલા? VQ, VIT, I સ્ક્વેર RT. તો હીટ એનર્જીના ફોર્મ્યુલા શું આવશે? VQ, VIT, I સ્ક્વેર RT. ગુડ ટુ ગો? ઓકે, લાસ્ટ ટોપિક ઓફ ધીસ ચેપ્ટર. ખુશ થઈ જાઓ. ઇલેક્ટ્રિક પાવર. જો પાવર એટલે લાસ્ટ યર પણ તમને હતું વર્ક ડન ઇન યુનિટ ટાઈમ. વર્ક ડન ઇન યુનિટ ટાઈમ ઇઝ કોલ્ડ પાવર. ઓકે, સો અહીંયા એ ડેફિનેશન નહીં લખાશે, કારણ કે ક્લાસિકલ ફિઝિક્સની ડેફિનેશન. અહીંયા લખાશે અમાઉન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી કન્ઝ્યુમ પર યુનિટ ટાઈમ. વર્ક એટલે જ એનર્જી, વર્ક ડન ઇન યુનિટ ટાઈમ. અહીંયા લખાશે અમાઉન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી કન્ઝ્યુમ્ડ ઇન યુનિટ ટાઈમ ઇઝ કોલ્ડ ઇલેક્ટ્રિક પાવર. લખવું પડશે. આ શોર્ટ નોટ બહુ વાર પૂછાય છે. રાઈટ? શોર્ટ નોટ અબાઉટ ઇલેક્ટ્રિક પાવર. તો શું આવશે? અમાઉન્ટ ઓફ
electric energy consumed in unit time is electric power. બોલો કેમ લાગ્યું દીકરા? Symbol P. P is equal to work done upon time. એ જ ક્લાસિકલ ફિઝિક્સનો ફોર્મ્યુલા है ना. तो SI unit, what is SI unit? Joule per second or watt or capital W. આખું નામ લખીએ કોઈ બી સાયન્ટિસ્ટના નેમ ઉપર તો ફર્સ્ટ આલ્ફાબેટ સ્મોલ આવે, ખાલી ઇનિશિયલ લખીએ જ કાંઈ. If any unit is named after the name of scientist, then we have to define it. થાકી નહીં જવાનું દીકરા, એનર્જી રાખવાની ફૂલ. 10th માં જે આપણે 1 watt is equal to 1 joule per 1 second. બોલો, how will you define it? અગર એક્ઝામમાં આવે define what? શું લખશો દીકરા? If 1 joule electric energy is consumed in 1 second, then the power of the circuit is 1 watt. લખી દો, if 1 joule electric energy is consumed in 1 second, then electric power is 1 watt. ठीक है? चलो, what are the unit, bigger unit? 1 kilowatt is 10 raised to 3 watt. 1 megawatt જે પાવર સ્ટેશન હોય ને એ મેગાવોટ યા તો ગીગાવોટમાં આવે. 10 raised to 6 watt. જે કચ્છમાં સોલાર પાવર પ્લાન્ટ છે એની કેપેસિટી છે 100 ગીગાવોટ. 100 gigawatt in a month. 1 gigawatt 10 raised to 9 watt. અચ્છા, હવે છે ને એક વસ્તુ હું ક્લિયર કરું છું. એક છે આનો પ્રેક્ટિકલ યુનિટ ને બીજો છે આનો કમર્શિયલ યુનિટ. બંનેમાં ફરક છે પાછો. પહેલા લખો પ્રેક્ટિકલ યુનિટ. તો આનું પ્રેક્ટિકલ યુનિટ આવશે HP, હોર્સ પાવર, which is almost equal to 746 watt. અને બીજું છે દીકરા કમર્શિયલ યુનિટ. બીજું લખો કમર્શિયલ યુનિટ. Right, and the commercial unit is kilowatt hour. 1 kilowatt hour is 3.6 into 10 raised to 6 joule. Please remember this. Practical unit પૂછા એક્ઝામમાં તો સ્ટુડન્ટ ફોર્મમાં આવીને આ લખી દે, પછી કે મસ્ત ગયું પેપર. પછી માર્ક નહીં આવે તો કે મારે આન્સર શીટ ઓપન કરાવી ને પેલું ઓપન કરાવો, ડા ઓપન કરાવો. પણ એ નહીં થાય ને, એ જ નહીં ખબર હોય કાકા એને શું મિસ્ટેક કરી છે. ગુડ. એન્ડ નંબર ઓફ યુનિટ. What's the formula? Do you remember? Number of units. શું આવે ફોર્મ્યુલા? Watt into R
upon 1000. લખ્યું આટલું દીકરા, રાઈટ? અને હવે લાસ્ટ બધા ફોર્મ્યુલા પાવરના. પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્ક અપોન ટાઈમ. એની પરથી પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી ક્યુ અપોન ટી. આ પહેલો ફોર્મ્યુલા, કરેક્ટ? હવે આની પરથી પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી આઈ ટી અપોન ટી કરીએ તો પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવશે વી આઈ. બીજું અગર પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી ક્યુ એટલે આઈ સ્ક્વેર આર ટી પણ થાય અપોન ટી, તો પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ સ્ક્વેર આર. અને આઈ એટલે વી અપોન આર થાય, તો પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી સ્ક્વેર અપોન આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ આર. તો પાવરનો ત્રીજો ફોર્મ્યુલા કયો થયો દીકરા? વી સ્ક્વેર અપોન આર. તો અગર વી વોલ્ટેજ અને એમ્પિયર આપ્યા હોય તો વીઆઈ, એમ્પિયર ને રેઝિસ્ટન્સ આપ્યું હોય તો આઈ સ્ક્વેર આર, ને વોલ્ટેજ ને રેઝિસ્ટન્સ અગર આપ્યું હોય તો વી સ્ક્વેર અપોન. કેવું લાગ્યું દીકરા? એક વસ્તુ રહી ગઈ, ડિફાઇન વોટ. ડિફાઇન વોટ કા કર્યું? હા, ડિફાઇન વોટ તમે વી ક્યુ પરથી બી કરી શકો છો. હા, પેલું જેમ્સ વોટ. Here we have completed quick revision of chapter number 11. કેવું લાગ્યું દીકરા? ગુડ. આ નોટ્સ જે બનાવી છે એ બી રિવાઇઝ કરો અગર તમે, તો યોર 99% chapter is covered. 1% like कुछ डिटेल आ सकता है कि you know what is the benefit of series connection parallel, that is in 1%. Okay, thank you very much.